Hello everyone. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது enteric nervous system. ஸோ இந்த enteric nervous systemல என்னென்னலாம் இருக்குங்கிறது பார்க்க போகிறோம். ஸோ enteric nervous systemங்கிறது GITயோட own nervous system which is in the gut wallல இருக்குது. ஸோ அதில் நம்ம பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம GITயோட லேயர்ஸ் பார்க்கணும். ஸோ கட்டில் there are 4 layers gut wallல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து serosa, second one muscular layer, adilla there is a circular layer, circular muscle, and there is the longitudinal muscle. So submucosa, then fourth one is a mucosa. So there are two type of nerve tracts in the enteric nervous system. One is between the circular muscle and the longitudinal muscle known as myenteric flexus. And the another one is in the submucosal layer, that is known as submucosal flexus. So in the picture la pathina the 4 layers and the flexus theriyudhu. So in this enteric nervous system, these flexes they control the movements and the secretions of the GIT. So இது மெயினாக இது இண்டிபெண்ட்டாகவே ஒர்க் ஆகும். It doesn't depend on the CNS or the autonomic nervous system. ஸோ அது இண்டிவிஜுவலாகவே அதனால் செக்ரீஷன்ஸும் GIT செக்ரீஷன்ஸும் அது GITயோட மூமெண்ட்ஸை வந்து அது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். பட் வென் இட் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை த autonomic nervous system or central nervous system, it is greatly enhances the movements or inhibits the movements, enhances the secretions or inhibits the secretions. So myenteric flexus மெயினாக மூமெண்ட்ஸும் and submucosal flexus வந்து secretion and local blood flow அது வந்து இண்டிவிஜுவலாக செக்மெண்டலாகவே அது கவர் பண்ணும். ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்தது வந்து 2 ஃப்ளெக்ஸஸ். ஸோ அது ரெண்டுமே என்னென்ன பண்ணுங்கிறது இந்த பிக்சர்லேயும் தெரியுது. ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா enteric flexus, so how it is controlled by the autonomic nervous system. So parasympathetic nervous system யூஸ்வலாக மோஸ்ட் ஆஃப் த இடத்துல வந்து ஸ்லோ டவுன் பண்ணும், லெட் இட் பி த ஹார்ட் ரேட், சரிங்களா. ஆனால் GITயில் அதுக்கான வேலை வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். பேராசிம்பத்தட்டிக் சிஸ்டம் எப்போவுமே எக்ஸைட் பண்ணும், ஃபாஸ்டன் செக்ரீஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும், GITயோட மூமெண்ட்டை ஃபாஸ்டன் பண்ணும். ஸோ பேராசிம்பத்தட்டிக் சிஸ்டம் இட் எக்ஸைட்ஸ் அண்ட் இன்க்ரீசஸ் த செக்ரீஷன்ஸ் movements, and it causes the opening of all the sphincters. But sympathetic nervous system it inhibits the movements and or even slows down the movements, and it causes the closure of the sphincters. Causes closure of the sphincters. And இது எல்லாமே 2 type of autonomic nervous system வந்து it causes through the acetylcholine. parasympathetic nervous system acetylcholine release பண்ணி பண்ணும். sympathetic nervous system வந்து norepinephrine அது secrete பண்ணி இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் திங், ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்மளோட எபித்தீலியம், GIT எபித்தீலியம்லேருந்து சென்சரி நியூரான்ஸ், தட் இஸ் ஃப்ரீ சென்சரி நர்வ் எண்டிங்ஸ் வருது. அது நேரடியாக போய் enteric nervous systemக்கும் போகுது. ஸோ சென்சரி நர்வ் ஃபைபர்ஸ் arise from the GIT epithelium. So some of the fibers go to the local enteric flexus
which is the submucosal plexus and the myenteric plexus. சில fibers நேரடியாக parasympathetic and sympathetic nervous systemக்கு போகுது and சிலது நேரடியாக brain stem வரைக்கும் போகுது. ஸோ இது sensory nerve fibers என்னென்னலாம் சென்ஸ் பண்ணுன்னா, if there is any irritation in the GIT, if there is any like distension, excessive distension in the GIT, or if there is any abnormal chemical substances which may irritate the GIT, specific chemical substances. ஸோ இது எல்லாமே இந்த மாதிரி சென்சரி ஃபைபர்ஸ் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுச்சுன்னா அது வந்து நேரடியாக அதோட இன்புட்ஸ் வந்து சிஎன்எஸ்க்கோ இல்லை லோக்கல் என்ட்ரிக் நர்வஸ் சிஸ்டம்க்கோ கொடுக்கலாம். ஸோ இதனால் ஒன்று அதோட ஜிஐடியோட மூமெண்ட்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகலாம், இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், இல்லை இன்ஹிபிட் ஆகலாம். அதே மாதிரி செக்ரீஷன்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், இல்லை கம்மியாகலாம். ஸோ இந்த சென்சரி நர்வ் ஃபைபர்ஸ் ஒரு ஃபீட்பேக் மெக்கானிசமாக நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது. ஸோ தட் ரொம்ப ஒரு இரிட்டேஷன் இருந்தாலும் இது உடனடியாக அந்த ஜிஐடிலேருந்து வெளியில் தள்ளுறதுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். இல்லை அந்த கட்டை ஹால்ட் பண்ணி அடுத்த செக்மெண்ட்டுக்கு போகாமல் பார்த்துக்கும். ஸோ அதுதான் இதோட மெயின் ஃபீச்சர். ஸோ இந்த பிக்சரில் நம்ம பார்க்க முடியும் சென்சரி நியூரான்ஸ் இருக்குது which sense the impulses. ஸோ ஓவராலாக நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த பிக்சரில் we can see that whenever we are in hunger, if we see the sight or smell of that or taste of the food, central nervous system activate ஆகி அது வந்து nervous flexus activate பண்ணி secretions cause பண்ணும். அது இல்லாமல் நம்ம ஜிஐடியில் ஃபுட்டு போகும்போதும் அது வந்து கீமோரெசெப்டார், ஆஸ்மோரெசெப்டார்ஸ், மெக்கனோரெசெப்டார்ஸ் மூலமாகவும் நம்மளோட ஜிஐடியில் செக்ரீஷன்ஸ் காஸ் பண்ணும். இது இல்லாமல் பெரிஸ்டால்சிஸ் அண்ட் மிக்சிங் கண்ட்ராக்ஷன்ஸ் which are the major GIT movements which we see, அதுவுமே லோக்கல் நர்வ் ஃப்ளெக்ஸஸும் கண்ட்ரோல் பண்ணும். தட் இஸ் த என்ட்ரிக் நர்வஸ் சிஸ்டமும் கண்ட்ரோல் பண்ணும். சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்லேருந்து அதுக்கான அவுட்புட் வருது. அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ரம் த those are the long reflexes and these are the very short reflexes. So this shows the overall picture about the enteric nervous system. We will meet in the next class. Thank you.